Greetings everyone. Anyị abịakwa n'ọzọ tata ka anyị tụlekwa nya bụ okwu, nya bụ ajụjụ, nya bụ isi sekpụ ntị bụ ife na-awaba ndị mmadụ isi na nke ikpeazụ a. N'ọdịnala anyị na-eme na nke ikpeazụ a, nya bụ ife na-awa ndị mmadụ isi asị na ọ bụ how do I know my shi? Ihe a bụ question, ihe a bụ ajụjụ na-adị onye ọbụla n'ọnụ. Ihe a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ si na ụka maọbụ other religion were abata ọdịnala na-ajụ. Ajụjụ a na-adị onye ọbụla n'ọnụ. And ana m adị ekwu sị, kedu ka ndị mmadụ si ada? Where do people get this question from? How do I know my shi? Everybody is asking it. Despite Ezinwa akụzigo this thousands of times, you know, almost every day, any day open that I have new follower, somebody must chat me inbox to ask me, Ezinwa, how do I know my shi? So I have come today again. Ka anyị kwukwo okwu gbasara dịka ị na-esonye aka na-apịnyela aka na share button and also na-enyekwa na anyị star ka anyị wee na-agakwa n'ihu na-enye anyị kpakpando. Ịghọtago? And ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ, how do I know my shi? How do I know my shi? Number one, ka m kwukwa ya ọzọ. Ife a na-ajụ bụ, how do I know my Onye Ụwa? Not shi. Ada amachi ama, mana enwere ike ịma Onye Ụwa. Maka na Onye Ụwa bụ Onye Ụwa, somebody of the earth. Onye Ụwa bụ somebody of the earth. Gịnị bụ ụwa? Ọfụ nwata dịịrị ụtụtụ ọma, ọma anya ma ebe injinia. Anyị na-ekwu okwu ka tinyesi ọnụ n'okwu. Nnọọ. Biko ọlụ anụ ị nyere ndị afa alụlụ, enere m anya na ịkara ịbịa oge a na-alụ ya, ndị hesisiro isi maka na adọnchọ na ha kompletụrụ ọrụ fa. Adama m na onwe ka ọ na-ekwucha na ha ụgwọ. Step ahụ onweghị isi ehesisiri na ya. And then some other places just gagharịa. Alright. So ihe a na-akwu ka a esi wee ma bụ Onye Ụwa, maka na Onye Ụwa bụ the physical person. Ọ wụ ife a na-afụ anya, ife a fụrụ n'anya ka mmadụ nwere ike ịdị na-asị ka anya mmalụ. You cannot come now and be talking about knowing something you can never see with your physical eye. Something you, for instance, mmadụ na-afụ echiche ya anya. Can you see your thoughts? Can you see your feelings? You don't see your thoughts, you don't see your feelings, but they have impact. So onye ga na-ekwu okwu, kedu ka mmesi wee ma bụ Onye Ụwa? Onye Ụwa, gịnị bụ ụwa? Onye Ụwa, kedu ka ihe bụ ụwa? Ụwa bụ gịnị? The physical existence that is comprised of earth, comprised of water, fire, air. That is the ụwa. Asị na nwa abịala ụwa, nwa bịala ụwa. Nwa bịala ụwa bụ gịnị? Nwa were ahụ na aja amị na mmiri na ikuku na anyanwụ. Ọ bịala ụwa. Onye Ụwa. Onye Ụwa bụ onye bịagolu ụwa. Somebody that have materialized, afụgoro ya n'anya, ọ bịago ụwa, afụrụ ya n'anya, afụrụ ya. Anya afụrụ ya,
aka metụkwuru ya. That is Onye Ụwa. And then this Onye Ụwa bụ still you in your former existence. Na-ebiago ụwa wee bịakwa iwu Onye Ụwa. Ụwa nke ịbịalụ tupu ịbịa nke a bụkwa Onye Ụwa. Ụwa nke ịbịalụ tupu ịbịa nke gara aga wee bịakwa nke a bụ Onye Ụwa. And so it is possible for somebody ịdị na-asị I want to know my Onye Ụwa. Maka na Onye Ụwa bụ onye pụta ife pụtagolu in the physical manifestation. Mana chi ifuru chi ada afụ ya anya, onwe ife mekete n'ụwa ka ya marụ chi. Onwere ihe meketelu n'ụwa ka ese na ya machi. Onwere ihe ya emeketa mmadụ n'ụwa ọ sị na ọmachukwu. Ese m na ya machi. Ịma na ihe ị na-ekwu okwu na ịma ya na na-afụ ya ọtọ anya, echiche gị na na-afụ ya anya. Your feelings na ya na-afụ ya anya. Your chi is simply your thoughts, your feelings. The living consciousness in you. Ọ wushi. Ọ da-apụta ife na mmadụ. Ọ da-abịa ụwa. Chi anaghị apụta in the physical manifestation. Ọ bụrụ na chi chọọ ịpụta in the physical manifestation, ihe ọ ga-eyuzu bụ gịnị? Dị Onye Ụwa. Amama biko ofufe unu ga-emere ma ọnụ ndị na-watch this broadcast, ofufe unu ga-emere ma ọ bụ ya kabalụ fụ na ịtụsara this ozi several times. That is, nye aka tụsa ifuru this issue of chi na Onye Ụwa. For the past 7 years, na m ekwuzibeghị anya bụrụ nnọọ 1,000 something times. But unfortunately, every day, before chi eji, every day, one person at least must come inbox to ask me, Ezinwa, how do I know my chi? Nke anụ anaghị ekwukwa ya to add more to ndị nkwugoro ekwu. Ịghọtago? And such people bịa jụọ dị ajụjụ otu a, ịgba ha na m ekwukwa ana na ihe anụnwa several, not na my page. Go through my page and find my answer. Webe onye ahụ iwe. Ịghọtago? Onye mere ọbịa ngorogoro mbịakwakwuo ya. So na ada amashi, there is nothing like I want to know my shi. You can never know your shi. Because you can never see your thoughts. Neither can you ever see your feelings. You can never. The only thing you can see about gene, the Onye Ụwa. Obona, for example, na obona ịlọ nlọ na chiki chọọ igosigo onwe ya na nlọ, ihe ọ ga-egosi gị bụ enyo gị, that is onwe gị. Kachi ọ ga-egosi gị. Nyaka wee na-atụsa ozi and invite people to come and view. Ifechi ọ ga-egosi gị bụ onwe gị. Ma ọ bụ ogosi gị onwe gị in your previous. Owori wee bịa, owori iri wee bịa. Ị na-aghọta, but mostly 99% cases chi gị na-egosi gị onwe ya na nlọ bụ gịnị? Your image ka ọ na-egosi gị, because onweghị otu ọzọ chi ga-esi welu manifest onwe ya na-abụrọ through the Onye Ụwa. You are the Onye Ụwa. Na mgbe ọbụla ị lọrọ nlọ, for instance, wee fụ onwe gị na nlọ, onye na-afụ na nlọ ahụ bụ chi gị. So now, there's nothing like I want to know my shadow and my shama. What something you know is something you can see with your eye. You can touch, but you can never. If you got 1 million years in a while, you can never see your chi manifest in the physical. The only physical manifestation of your chi gana for beginning, onwegi, your ngoma bu the Onye Ụwa. So chi is an energy. The moment you begin to see chi as with your naked eyes, then it's no longer chi. And I'm going to chi about the living consciousness, awareness in every being. Ukwu osisi niile mgbecharu chi.
ọkụkọ niile, ewu niile, ebunu niile, efi niile, anụmanụ niile, ngwere niile, anwụnta niile, everything nwere chi. But you don't see their chi. Na ha nwere chi bụ na ha nwere consciousness in them. They have thoughts, they have feelings. That is the chi. The only thing you can see is the physical manifestation. So, talking about how to know my Onye Ụwa. Ekwugo m nke wa na-ajụ how to know your Onye Ụwa. You have already known your Onye Ụwa because you already know yourself. Onweghị nọ n'ụwa na-amaghị Onye Ụwa. You are your Onye Ụwa. Now, biko nye aka wee na-atụsa ozi a. Now, when you now want to talk about, okay, I want to know my past Onye Ụwa. Your past Onye Ụwa. Ị chọrọ ịma Onye Ụwa gị n'ụwa gara aga. Mgbe ahụ ka ị bịara. Mgbe ahụ ka ị bịara. Okay, you want to know your past so as to know your present, ihe ị ga-eme now, and also how to shape your future. Okay? And then you want to go to Afa, for Afa to help you to know your Onye Ụwa, your past Onye Ụwa, not the present. The present Onye Ụwa bụ nke nwa. The present Onye Ụwa bụ nke nwa. Now you want to know about the past, your past Onye Ụwa. Okay? I recommend the government a couple of things. There are ways that one can know his or her Onye Ụwa. I have told you guys my own story, how I discovered my own Onye Ụwa. Can be done with the conventional, the normal or omenani way, which is Afa. And another thing, another disparity or difference between Chi na Onye Ụwa bụ na Onye Ụwa nwere afa, mana Chi enweghị afa. Chi bụ energy, onweghị afa. Afa ya is simply Chi. Igbo kpọrọ ya nenechara ya kpọọ ya Chi. Onweghị afa ọzọ a na-akpọ ya na-abụlọ Chi. Ọwụ Onye Ụwa bụzi ife nwezila afa, maka na ọpụtago ife. Wee fụ ya anya, wee gụọ ya afa. Maka na ọ bụ mmadụ na-agụ afa. Ọwụ mmadụ na-enecha ife pụtara ife ọ fụrụ n'anya, wee gụọ ya afa. Ife ọbụla na-apụtara ife mmadụ na-afụlọ n'anya, mmadụ enwere ike ịgụ ya afa. Na-akpọrọ ya Chi, apụtara na afa ya bụ Chi. Mana ọ bụ ofu mkpụrụ okwu enwere ike iji wee kọwa ife nya bụ ife na-eme. Just like Chukwu, na-akpọrọ ya Chukwu does not mean na Chukwu bụ afịa. Chukwu abụla afịa. Okike abụla afịa. Olise bụla ụwa abụla afịa. Na-akpọrọ ya ụmụ afọ anụ abụ gịnị? Ife ọ na-eme afọla anya ka enekwasịrị anya wee gụọ ya dị afa. Ka enekwasịrị anya wee kpọọ ya that name. But that does not mean na onye abụ afịa, because ọ bụrụ na Chukwu bụ afịa, ịma na ife niile ekele eke, mmadụ niile ekele eke ga na-akpọ ya that one name, Chukwu. Mana for the fact that na ndị a na-akpọ ya Chukwu, ndị niile na-akpọ ya Redumare, ndị niile na-akpọ ya God, ndị niile na-akpọ ya Elohim, ndị niile na-akpọ ya Eloha, ndị niile na-akpọ ya nke pụtara na onwe ha afa. Ya dị a niile a na-akpọ ya bụ human beings trying to describe something based on ife ọ na-eme a na-afụ n'anya. And ma ọ bụla otu onye a si afụ ka onye niile si afụ. That is why eji wee nwee many descriptions. So otu anụ aka ọ dị Chi. Chi enweghị afa. Chi can never have name. The only name Chi nwere ike ime accept bụ gịnị? The name of the Onye Ụwa na-represent here in the physical world. Onye bụ the name Chi nwere ike, Chi ọbụla na nwere ike, onye bụ the only name Chi na-aza. Ịghọtago? Like ọ na-afa mbụ Ezinwa Anaedo.
Na Afashimo bụ Ezinwa Anaedo. That is just simple as that. Afashimo bụ Ezinwa Anaedo. Just simple as short. Ịghọtago? Mana afọ Onye Ụwa medifa. Afọ Onye Ụwa gara aga medifa. Afọ Onye Ụwa m gara aga abụla afa Onye Ụwa m kịta. Ị na-aghọta? So, how to know she? I mean, how to know Onye Ụwa? A na-eje n'afa. Mana ọ bụrụ na ije n'afa, afa ya agbakwara gị afọ Onye Ụwa. Ife afa ya eme bụ ịsa gị ajụjụ ejụrụ ya. Ịghọta gị ihe na-ekwu? Ọkwa maka ndị na-eche na dibịa bụ majik, na afa bụ majik. Na-eme ya na mkpụrụ anya, gba m everything about me. Na-eme ya na mkpụrụ anya, dibịa, Ezinwa, tell me everything about me. Mmadụ sụwara anụ dịka asụsụ a, ị mara na onye ahụ adịgodugo, onye ahụ dịgodu very confused in life. Onye ahụ amata, onye mmadụ jụrụ anaghị dịka ajụjụ a, just mara na onye ahụ ama ọdụ left from right ya. To start with. Onye mere mmadụ bịapụtara ana nweta dịka ajụjụ a, apịgodo m ya pause, cherugodo nna, dugodo azụ obere, go back small, go back. Go back to Ezinwa Anaedo page. So masị onye ahụ, dugodo azụ obere, go back to Ezinwa Anaedo page. First of all, go and educate yourself there before you bịa shiatazi azụ, so that when you come back, you'll be able to ị nwee ike define ihe ị chọrọ. Because somebody bịakwute dibịa si dibịa, gbara m afa, gba m everything about myself. If for me no about that now you don't, that is it, go to confuse. Onwe bụ ịmakwụlọ ihe ị chọrọ. All you hear that answer, all you hear that statement na-egosi ịmakwụlọ ihe ị chọrọ. And you did confused. Asị ukele aka nne gị, ịmahụ, asị ukele aka ekpe gị, ịmahụ. So you need to go to megodo foundation. Ị na-aghọta? Ezinwa, do afa and tell me everything about myself. Ihe ọ pụtara bụ na ịmakwụla afa gị. So ịchọ ka dibịa ka ọ bụrụ dibịa agbara gị afa, gbakwuo ụmụ afa gị, because everything about yourself is everything, including your name. Dibịa gbara m afa, gba m afa m. So ịbịapụtara anụ dịka mmadụ Ezinwa Anaedo with such demand. Ife mmemme wa apịa ngụ pause, asị ngị chere gbado edia, gbadogo dia. Gbado edia. Asị ngị mgba na wazụ, go back. Go back to Ezinwa Anaedo page and my YouTube channel. Go there and at least by the time I got on my page, got through up to 10 to 20 different articles and videos. You'll be able to come back and redefine what you want. Maka na mmadụ nọ n'ụwa amaghị ife ọ chọrọ ụbaala umerie. Ịghọtago? So na afa ama mgbaga afa Onye Ụwa. Na ife afa ga-eme bụ ife ijụrụ ya ọsa gị. Na afa agbara afọ Onye Ụwa bụ na o nwere afa ewetara wee jụọ afa ọwụ onye a, ọwụ okeke a, ọwụ mgba afọ a, nne ọwụ mgbe orie. Ị na-aghọta? Afa wee sị gị n'ọwụ mgbe orie, bana spa onwe ha afa ịkpọrọ afa. Ị wee na-eme expect ka afa kpọrọ gị afa. Ị ma na ihe ị chọrọ bụ majik, na ọbụlọzi n'afọ ọdịnala Igbo. Ọ majik ka ị chọrọ. Ọbụlọzi afọ ọdịnala Igbo ka ị chọrọ. So echi ịmata Onye Ụwa gị, your pastor Onye Ụwa by afa. Chọọ dibịa anya doro. Biko nyekwa aka wee na-atụsa ozi ahụ. Biko meenụ m ebere. Maka ọ bụkwa na ndị mmadụ na-enye aka atụsasị ozi m. All these people ya every day, every single one, every 24 hours na-aga ma Ezinwa na-enweta na this question inbox ya. I want to know my shi. How do I know my shi? If for this question, every day that new people come across my page, somebody must come inbox and they ask Ezinwa Anaedo, how do I know my shi?
this question ọgwụna m ike. For the past 7 years, every day non-stop. How many days are there in a year? 365 days. You will go 7 years. 365 times 7. Ajụjụ a na-abịa every day. Ọ na-abịa mgbe ụfọdụ screenshot am post were ụnọ n'afọ. Mana ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enye aka, bụrụkwa na Facebook kwe ka my page grow, people everywhere na-enweta this my teaching. This confusion ama ndị. Go because ọ na-eme m every day I have to repeat myself. O wee kwuo m iwe nwe ndị ụfọdụ ya ha jụọ m ya nwere iwe gwa onye ahụ okwu ọjọọ fụta na Ezinwa dị harsh. I don't want to call first encounter on encounter. I am in Jada. When you come across my teaching, don't be in a haste to come in box. Come, go to down. Go to through 3, 4, 5 of my teachings. What I go do, they come madam to pay API inbox. Go and have an API. Ezinwa Anaedo where you can not in good mood. Ọgbazie okwu ya agba esi na ọ dị harsh. Ishi ije ka dibịa gbara gị afa ka ị mara onye ụwa gị. Data names of ndị nwugoro na be nna gị na ikwu nne gị na ikwu nna na ikwu nne nne. Onye ka nju agwọ na dibịa gbara m afa gị is not as simple as you think. Ọkwa ịchọ dị ka agbara gị afa gbago ya lọrọ go. Data si afa ebe na be nna gị jụọ your mother your father jụọ file list ya lụgị ndị niile nwugoro na this family at least for the past 500 years. Yes, for the past 500 years ndị niile nwugoro fa gụsịalụ ya fa gụọlụ ya afafa ide ya na akwụkwọ ijekwa n'ikwu nne gị gbakwafa fa depụtasịalụ gị afa ndị niile nwugoro na this family for the past 500 years at least. At least 500 years. Fedepta siaru gị ijekwa n'ikwu nne ebe nna gị mụrụ nwa dị ana ijekwa dị ịgbakwafa fedepta siaru gị afa ndị niile nwugo na this family at least for the past 500 years. Fedepta siaru gị at least in each place ị kwesịrị ịdị na-enweta ogoro mmadụ 10 here 10 here 10 there. Ị na-aghọta ijekwa n'ikwu nne gị ebe nne gị mụrụ nwa dị ana ịgbakwa ha depụtarụ gị at least 10 ancestry within the past 500 years at least. Ha depụtasịalụ gị iwe weruzie jekwuru dibịa wee gbawa afa iruo na be dibịa ahụ afọ ihe weta ya ebu n'ibu at least 30 something or 40 or 40 something names. Iwe wetie iwe bịa dibịa bịagodu o ya ebido screen be andụ ị na-edesta ndị nwoke ị na-edesta ndị nwaanyị ọkwụnụ chọrọ ịgba afa agụ I want to know my shi ị na-edesta ma ndị nwoke ị na-edesta ndị nwaanyị idesta shi wee bịa dibịa wee si oke dibịa bido screening onye anụnwa bịara ịgba afa ọ wụ be nne ya ka o si bịa ụwa ka ọ bụ ikwu nne ya ka ọ bụ ikwu nne nna ka ọ bụ ikwu nne nne. Ife ọ jụrụ afa ka afa ya asa afa ewee si ya nọọ be nne ya ka o si be nne ya ka o si biko nyekwa aka wee na-atụsa ozi ya. Okay, so ife dibịa emewe oke okwu ebe ego nkenke ọsọ kedu list of ndebe nna gị wetara inye ya inye ya ihe ọ pụtara na other list ikwu nne gị na ikwu nna na ikwu nne nne adịgo aside na nke a na-consider gị nke be nna maka na afọ asị na be nna ka isi wee lụ ụwa. Then dibịa wee jụọ okay ebe ọ na be nna ya ka o si wee lụ ụwa ọ nwoke lọrọ ya ụwa ka ọ bụ nwaanyị although if this issue of nwoke a na-alụ nwaanyị ụwa nwaanyị a na-alụ nwoke ụwa Ezinwa personally Ezinwa no believe am.
ịma na abịa ịma agbara m ọnụ na abịa n'ihe gbasara religion all faith all belief maka na afa all religion. Yes, afa all is part of religion. All ịgba afa divination all religion. Onye mere o ji abụọ na every religion have their own pattern and the system. Igbo nwere nke anyị all religion. And onye mere anything religion really asị na religion nwanne kpachapụ anya kpachapụ anya kpachapụ anya maka na error a na-enwe 99.9% chances of error na religion. Ghọta gị? Anya mere na most of my teachings anaghị adịkarị religion inclined because we ihe omenani anụnwa ome, you know. So mana some people na-asị yes na nwoke na-alụ nwaanyị na-alụ nwoke ụwa udo dị nsogbu adịrọ. So dibịa abịazie jụọ oke onye lọrọ onye dị otu a na-agbala afa ụwa ọ nwoke ka ọ bụ nwaanyị na ụwa mbụ ụwa gara aga ọ nwoke ka ọ nwaanyị afọ ewee sị ya na ọ bụ nwoke lọrọ ya ụwa. Ịfụna the dibịa have further screened the list you with them. O wezie list ndị nwaanyị odogodi ya n'ụsọ o weruzie nke ndị nwoke na ndị nwoke ahụ nwere ka ọwụ nọ about 10 names ka ị depụtasịrị 10 names. Dibịa wee sị ịgba afa agụ ọ naghị abụ ife ụmụaka. Ọnya mere na requirement ya na-ebu ibu. Ụbọchị urugbo a na-agba afa agụ ọ ịbịa na efu ji ịfụnụ ọjị ekposarụ mkposa na ọ bụrụkwa mkposa ji ekposarụ ụfọdụ ede ụfọdụ ịfụnụ mgbe ahụ ka a na-eji ụmụ ihe calabash a were agba nkwụ. ịfụnụ ite nkwụ edeberu ite nkwụ ịfụnụ ọkụkọ ewetara ọkụkọ ya adị ya a ga-eji were na dibịa aka ike nga kene ezumezu ya. Ịfụ ngwongwo na ngwongwo akpasịtara na a na-agba afa agụ n'isi ofu onye. Ịfụ ji ekposarụ ịfụ ọjị awụjuru efere ịfụ ite nkwụ enu original. Ịfụnụ ngwongwo na ngwongwo akpasịtachara a ga-enye dibịa na ọ na-agba afa agụ. Mana n'ụwa kịta na somebody be ịgba afa agụ na nke gị isi ha weta 20,000 o tie ha you are a thief. Dibịa ịbụ onye ori 20,000 ọ ka nkụ nke nwana ịbụ onye ori anọrọ ebe akpọọ dibịa onye ori ozugbo. Mana ụbọchị gburugburu otu mapata mfa ji agba afa agụ ji agha ekposalụ di ya monetize go di ya gbakọgo di ya. Let's assume na ji agha ekposasị di ya na ofu mba ji kịta na-afịa na baa ya ya ha ka ọ ya ha ihe edewere at least 2,000 naira ofu mba ji. Ada nwere ike mba ji ahụ eji wee bịa ịgba afa agụ a adị ihe dịka asatọ 8 ịgbakọ 2,000 times 8 ego one. Ite nkwụ ahụ ga-anọ dị ya ite nkwụ enu gallon of nkwụ enu kịta nọ n'ego one. Ịgbakọ ya ego ya na ego ji ya. Ọjị o nwere ka ọrụ mbụ ọjị satọ ma ọ bụ 16 maka mgbe ụfọdụ agụọ ya 4 into 4 that is 16. Ị gaghị ya n'efere ikpoyi ya n'efere na ọ bụla nga ya na mkpoyi. And ọjị ahụ kịta na ọnụ ego na-ele n'ofu mbụ ọjị ego one ka ị na-ego ọjị n'afịa. Ịgbakọ ego ọjị niile adị ebe ahụ tinye ya na ndị ịgbakọgoro. Ọkụkọ ahụ nọ dị ya oke na nne a ga-enye dibịa ọ ya egbula agwụ ya na ọ gbara ya afa agụ. Ịgbakọ ya ego one at the end of the day ị mara ma 50,000 naira ọ gbara ya afa agụ gboo. Nyekwa aka wee na-atụsa ozi ahụ.
So dibịa bịazie screen o wepụ ndị nwoke oke o wepụ ndị nwaanyị maka na afọ asị na nwoke lọrọ ya ụwa. Then wee considerzie list ndị nwoke ahụ na be nna gị wetara wee jụbazie 10 different names. Abịa ebido na nke mbụ, ọwụ onye dị otu a lụrụ onye ụwa, ajụ afa enye ansa. Ịghọta ihe m na-ekwu? Afa enye ansa. Mgbe ụfọdụ ọwụ na afọ ugiri ka a na-agba, afọ ugiri nwere ike nye some information about that each of them. Nke ọ na-ekpọnitelu jụọ enye some information about the person, just some key information. Otu aka esi wee jụgido mmadụ 10 ahụ, onye alọlọ onye ụwa, onye alọlọ ụwa, onye alọ ajụgido onye nke ogu malụ, I consider na onye alọlọ ụwa. Care for the process of ịgba afa agụ. Afa agụ ama ga straight to point gba gị na onye lọrọ gị ụwa bụ nna nna gị na afọ ya bụ Okeke mgbaji aka, asị ọbụla afọ ọdịnala Igbo. Sọọsọ revelation of your onye ụwa enwere ike ịkpọrọ gị afọ ya kpọmkwem bụ na nlọ gị, like otu mụnwa si wee nweta my own. Na nlọ ka akpọrọ m afọ onye lọrọ m ụwa, na nlọ ka agbara m ebe o si, na nlọ ka agbara m otu o si bere ebi ndụ, na nlọ ka agbara m nwaanyị ọ nọrọ, na nlọ ka agbara m ụmụ ọ mụrụ, na nlọ ka agbara m otu o si wee nwụ, na nlọ ka agbara m ife mere o ji nwụ. So many information enyere m about the man. Na nlọ afa dibịa can never go that far unless it's kọma dibịa ahụ olili ogbo ma dịkwuo ma amoosu dịkwuo ma ose na abọ dịkọsị ife niile a na fa na ada eri. Onye ọdịgo DLA error, cheta na ihe a na-akọ religion is religion, and anything religion make you no trust am 100%. Na me dey talk am. So that is your onye ụwa by afa dibịa. Etu esigidozie wee marụzie onye ọzọ. Mana enwere other ways kwa apart from ịgakwu dibịa. Enwere other ways kwa dịka nke nkọgoro ọnụ otu nsi wee chọpụta onye ụwa m. N'ọwa ọjị ka m ji wee kpọọ chi m n'iru anyanwụ, chi m ka m kpọrọ. Ịchọba onye ụwa on your own, ị aga through chi gị, maka na ọ bụ chi bụ onye ma everything about the onye ụwa. Ọ bụ the same chi nọrọ n'onye ụwa m n'ụwa gara aga nọkwazi n'onye ụwa nke ya na-afụ kịta. So therefore chi maalụ maka onye nke ahụ gara aga, marakwazi maka onye nke anọ kịta. Ọ bụrụ na onye ya na-afụ kịta na m abịago ụwa ugboro 20, ofuchi ahụ wee ife dị constant. Ofuchi ahụ dị constant in all those 20. Therefore, it is only chi that can give you every detailed information you need to learn about Onye Ụwa. Because every information about Onye Ụwa is recorded in the archives, in the database of chi. Okay, what I go? It is not registered in the Onye Ụwa because at the end of the day, Onye Ụwa will disintegrate. Onye Ụwa the physical person na-afụ anya. Achọ ezi nwa nwa kịta anụ, this person ya na-afụ kịta anwụ, efo within a space of few months, ihe niile efo all this build up will disintegrate. But the chi, being the unseen energy, remains. Every information that disintegrated Onye Ụwa is stored in the chi database.
So na ọ bụrụ na ịchọ ịchọpụta onye ụwa gị by yourself, walụ chi gị ọjị n'iru anyanwụ. Chi gị ka ị ya akpọ afa. Kelee afa ị ya akpọ chi gị? Afa gị. Chi mụ nwa bụ Ezinwa Anaedo. Agba gị na afa chi gị bụ afa gị. Afa gị bụ afa chi gị. Chi mụ nwa bụ Ezinwa Anaedo. Nọ gị ka m ji ọjị were akpọkụ n'iru anyanwụ na-agbala. Na m ekenele anyanwụ na-agbara kene aja ana. Biko na chi m ihe m ji awarụ gị ọjị bụ na m chọrọ ịma onye ụwa m. Achọrọ m ịma onye ụwa m. Achọrọ m ịma ebe m si bi ụwa. Achọrọ m ịma ịlọrọ m ụwa. Achọrọ m ịma ụwa m gara aga. Ọ bụ be nna m ka m si ka ọwụ ikwu nne m. Ọ wụrụ be nna m kele onye ọwa, ọ bụrụ ikwu nne m kele onye ọ bụ. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị kele onye ọ bụ. Achọrọ m ịma afọ. Achọrọ m ịma ihe m kwesịrị ịma gbasara onye ụwa m ga-enyere m aka n'ụwa nọ. Ikwucha ịwa dị ọjị. Ịwa ya ije wụpụ ya n'ebe ụkwụ na-aga n'ezi n'ụzọ. Na road part wụsa ya. Ị gawala onwe gị. Ị ṅabazie ntị maka na ịtụrụ afịa ịtụrụ ya anata. Ị ṅabazie ntị. Ị nọrọ in the consciousness and the state of somebody na-atụ anya, somebody na-aṅa ntị for response from the other side. Ị mụrụ anya because response can come from any angle. It can come physically. O nwere ike mgbasị ya awa ọjị a. Ị ga-enye onwe gị some days, maybe 4 days or 7 days. O nwere ike ịwacha ọjị a. Otu a esi wee nye gị answer ịlọrụ gị nwere ike ọ bụrụ by na ị ga-anọrọ onwe gị like this. Somebody, maybe one of your uncle or one of your auntie or somebody will just come from somewhere. Say gị na ị just say ka visit ye gị today no kedu ka ị mere? Si ya na adị m mma. How family na ke maka ya nwunye gị na ke maka mama ejima. Ma ejima ada mma ke maka ụmụaka adịsị mma ke maka ọrụ a na-alụkwa. Ọrụ na-aga ọfụma. Ha Ezinwa Anaedo. Nchetakwa mgbe ahụ ipelu mgbe ahụ ihu na mgbe ahụ eku gị n'aka. Ha onwe ka obidozie kọwarụ gị akụkọ akọrịa akụkọ ọnụrụ about nna m nna gị ma ọ nwanne nna gị ma ọ nna m nne gị ma ọ nwanne nna m nne gị. Ọ kọwara gị akụkọ somebody in your ancestry. Na onye dị otu ha nwa hey na anọrọ m otu o si wee bi ndụ. Hai na ọwụ odogwu dike. Na o merụ nya o biri ndụ ọfụma, o biri ezigbo ndụ, o nwere ezigbo afa. Ọ kọbara gị akụkọ somebody you didn't ask him o. Onye na-akọrọ gị akụkọ a, you didn't invite him to your house in the first place. You didn't ask him or her to tell you about anybody. Mana obido saba n'ọnụ kọbara about somebody. Ọ dịka ife anụnwa mee. Do you still need any other answer about onye lọrụ gị ụwa? Onye ahụ ọ na-akọrọ gị bụ onye lọrụ gị ụwa. Kpọmkwem. That is the way the universe, that is the way chi gị si wee nye gị that answer. Ị na-aghọta? So the answer can come in the physical life. Ị ya anọrọ onwe gị otu a somebody abịa kọwara gị akụkọ about somebody. Ị na-aghọta? Mana duto o nwere ike onye ahụ na-akọrọ gị data akụkọ ahụ ọ mahụ na akụkọ ọ na-akọrọ gị bụ answer that you have been seeking, question that you have been seeking answer to. Ọ bịa na-akọrọ gị ya. Ịfụ ka mmụọ si eme ife. O nwekwara ike ha si ị ga-enweta ma ịwasị ọjị a nwere ike bịa na nlọ like mụnwa na nlọ ka m nwetara nke m. Enwetasịara m ya na nlọ. My mom confirm kwụ ya n'ife. Ị ghọtago? O nwere ike ọ bụrụ na nlọ ka ya kpọrọ m wee gbajere my mom wee sị my mom mgbe ya kọrọ m about somebody wee my mom na nlọ wee bido kọwara m akụkọ about the person lọrọ m ụwa. Ị ghọtago? So o nwere ike bịa na nlọ nwee ike bịakwa n'ife. Mana ịwala anụ ọjị a ịwala na-alụchi gị ọjị a malụ na ịnọrọ ka somebody degara letter. You should be expecting response from onye ị degara letter. Response ga-abịa from any angle. That is why you should be observant.
mụrụ anya mana ife mana nlọ mana mmụọ mana mmadụ. Ịghọtago? So that is one way of knowing your chi. Another way of knowing your chi bụkwa akwago maka ije n'afa kwukwa maka nke a. Another way nwekwa ike isi wee marụ chi gị bụ maybe especially ọ bụrụ na ịbụ somebody gbagoro afa gbakwa a na-akpọgasị different people afa, asị gị na onye alọrọgo, asị gị na onye eni ebe iweta akwa mmadụ one akpọgoro gị n'afa lọrọgo ụwa, ịbịa ọ nọ mmadụ 5 ka akpọgoro gị lọrọgo ụwa, iweta akpa representing that number. Ijere n'afọ anyị asị gị na onye lọrọgo ụwa bụ onye mmanụ, ebe iwere akwa ishi akwa iwetara represent one of those people akpọrọ afa lọrọgo ụwa. Ishi akwa ọbụla iwetara ịgbọ ya afa the person, kama o nwere ike ime labeling, nwere ike iweta akwụkwọ oselotepu idesi afa ndị niile ahụ afa kpọgoro gị lọrọgo ụwa, idesi afa fa ịmapasị ya na those egg, then each egg iwenite ya esi onye dị otu a ịkpọ afịa na ị chọrọ ịma n'ezie ọ bụrụ nya alọrọgo ụwa lọrọ gị nwa bụ ịkpọ afa gị ụwa na ya bịa pịawarụ gị akwa, n'ụbọchị na-anọ n'abalị na-anọ na-ebịa pịawarụ gị akwa 4 days ka ị nyere ya ikwucha ime gị na inye ya n'isi gị ugboro 4 idebe iwe itekwa the other one representing another person, ịgbapụ ya isi ya ịkpọkwa afịa isi ya na gị nwa bụ onye dị otu a na-asị na ọ bụrụ na onye alọrọgo ụwa n'ezie na-ebịa pịawarụ gị akwa abalị 4, ikwucha inyekwa ya n'isi gị ugboro 4 idebekwa otu a ka esi wee mgbado others. Ikwucha imesịa ịchịkwa odozi akwa jee chọọ ebe dị safe, mana egwuchi na ya ife, mana ya bụrụ ebe dị safe, ya bụ n'ebe ahụ na-azụ ụlọ, onye na-azụ ụlọ apịachakọrọ fancha niile laanyịle ebe dị safe, debe ebe ya dị safe. Ogo nnukwu isi nwere ike jedowe nnukwu isi, ogo n'ebe ọbụla corner of your room, of your parlor, of your apartment, anywhere in your compound ga dị safe, ije idewe fadia 4 days ka inyelfa. Ụbọchị nke mbụ aga maybe ụbọchị nke mbụ ga ije check ya ma nwe nke pịawanụ, nke bụ aga ije check ya ma nwe nke pịawanụ, nke 3 nke 4 on the 4th day ga check ya. Out of those akwa ndị ahụ niile idela afafa eremark na those akwa, ọ bụ na o nwere onye n'ime fa bụ nyanwa lọrọgo ụwa n'ezie, ọ ya abịa pịawarụ gị ofu akwa. Na me dey tell you, go try am now. Ịchọkwa inwe ike jiri ọ bụ na somebody chọpụtagoro onye lọrọgo ụwa, ihe nwere ike nọkọta otu a na-esi ka m try godo ka mmalụ ka m reconfirm kwa, asị na reconfirmation ka m reconfirm kwa o nwere ike iweta akwa na abụọ ma ọ bụ 3, iwere ofu dee afa onye ahụ lọrọgo ụwa kpọmkwem ịma ide afịa, iwetakwa afa mmadụ na-abụ ndị ọzọ idekwa, ime ihe anụnwa mmerụ ịkpọsịa afafa. Ịchọ ka onye ọbịa pịawarụ akwa iwere akwa ahụ idebe true ọ bụrụ onye ahụ ịma lọrọgo ụwa before 4 days, in fact o nwere ike before a day aga sef ọ bịa pịarie akpa anyị dere afọ ya iyi agba n'aka ọ na-ele iyi agba n'aka ọ na-ele nke a na-ejeri echukwa daa ọbụla go come you go see am, you go happen. Mana ọ bụrụ na none of them bụ onye ụwa gị dị akpa ga-adịrị otu ahụ, ụwa nke ga-awa
o kwesịkwara nyecha nkụzi otu anụ unu eme ọrụ maka na nkụzi bụ ọrụ ikwu okwu bụ ọrụ nyere Ezinwa Anaedo. So that is another way of knowing your chi. One ka nyego ọrụ gị na enyego nga about 3 ịgba afa na be dibịa ịwarụchi gị ọjị n'iru anyanwụ then iji akwa wee mee. Then the 4th one ịwa ọjị na nderi n'abalị ebe 12:1 to 2:33 n'ụzọ ụtụtụ iwere ọjị ịpụta na mbara ezi directly under the sky zọdo ụkwụ na aja ana ịgbakuo chi gị kwuo afa gị ife anyị mee n'iru anyanwụ imekwa ya na nderi ịghọtago. Mana nke abalị a ikwucha wolu data ọjị a tinye na pilo ị na-alalụ ebe ị na-edewe isi gị were alalụ ụla ịlalụ ụla. If your chi is kind enough to you, before the morning of that same night, you get a revelation about Onye Ụwa gị na nlọ straight ahead. One lady recommended ihe anụwa. I've recommended it to a couple of people and they have done it and gotten results. But the first lady recommended this one. That was around 4 years ago or 5 years ago. Around 4 years ago. Charlie, that same night, she for her day for self. Charlie here be 2. Never take ebe 5 no toto. Wait tetananlo. Long melody very clear, straight to point. Very clear, mete detailed information about Onye Ụwa. Oteto wala na enwela angle. Oteto wala na enwela angle. Go. So, but at least email the KFA no. Give it some days. If you don't get answer the first day, check the second day, check the 3rd day, check the 4th day. You get with the answer. Go. So with these points of mine, you will take chop to a young lot of go. Chop that and he does. Manana me okwu. Minus answer ing metero nanlo. Bob nke metero directly in human. Ọbụla anọ nke ahụ dibịa ya agbalụ gị gwa gị. My brother, my sister, saa anya mmiri. Dibịa gbagodoro afa gwa gị na onye dị otu a. After following the normal process, otu nsi wee kọwa, trace chaya wee gwa gị na onye a. Tupu ị nawata ya na mmụọ gị na onye a true. You can use 1 or 2 other methods nkọwarụ here to reconfirm before it is 100% certain na onye ahụ. Reconfirm. Go. I reconfirm gidoro m chimo. Ifro chim, yeah, I mean Onye Ụwa m na obloshim. I reconfirm gidoro m Onye Ụwa m up to about how many times? Up to about 3 or 4 times so far. No getakwa asị m chimo ewekwana iwe o na mụ na ajụ ogo na mana achọrọ m ka ihe ahụ igwa bụrụ m gwakwa m ya ọzọ gbasara Onye Ụwa m anụwa. Ya na mụ chọkwara ịma. Nke ikpeazụ m jụrụ ansa m nwetara from chimo ọbụ na ma na-echi ntị. Mgbe aka m nọ wee maa na mmadụ ekwesịghị ịda aghọ onwe ya aghọ nkwụsịzie ya. Maka na ihe agba n'aka ejiri ogegbe enyi ya nkwụsịzie ịreconfirm anything, you know. But ọbụla asị gị na ọ dị iri echere wee na-akpa gụọ ya agụọ mara ma ozukwara oke ịgba ma ozukwara iri adịbịa agba gị na onye dị otu alọdụgo ụwa nwanne before ị gaa ọbụla agbara anaghị ya gawa n'iru gbuwa anụ ozugbo fekasịwa ọbara everywhere in the name of onye ya gbatara n'afa. Calm down, reconfirm, use other method and reconfirm. Maka na ime gdola n'ife certify ya Onye Ụwa gị. Your problem in life is more than halfway solved.
Yes. Maka na reconfirm onye ụwa gị ga-enyere gị aka ịghọta akara aka gị, ghọta ihe ị bịara wee bịa your destiny, because akara aka dị na chi. Mana o kwara mgbe ụfọdụ dibịa gbara gị afa wee gwa gị onye ụwa gị, you may not really be able to capture your destiny from afa dibịa, unless me gaziga jubes. Let's assume na dibịa confirm na onye lọrọ gị ụwa bụ nna mụrụ nne gị, na onye alọrọ gị ụwa. I wee gawazie n'ikwu nne gị, onye dị otu anụnwa a sị na onye alọrọ m, biko kedu ka o si wee bi ndụ, kedu ife o merụ. Ewefe agba gị na oge ọ nọ ndụ na nọmba 1 ụlọ nwere ike ma nwetezi ndị mmadụ person na data ikwu nne gị, nya ndị ma ya ọfụma ma life history ya, o nwere ike ma nwetezi. Therefore onwe onye ya akọrọ gị, then how do you know? Onweghị otu ọzọ ị ga-esi wee ma. Nwekwana ike ịmata ịfụkwa na onye nwere ike ịkọrọ gị enye gị half-baked information. Maka na ọ bụ site n'akụkọ akọrọ gị about the person lọrọ gị ụwa ka ị esi wee mata akara aka gị. Maka na ebe onye ahụ kwụsịrị ka nke nwa na ya continue. Malụ nọ ngede ife a na-ekwu okwu ya o. Ebe ị kwụsịrị n'ụwa gara aga ka ị na-continue n'ụwa kịta to right whatever wrong you did in that past. Ọ ihe iji wee bịa nọ. Mana ọ bụrụ na ị nwetaghị onye nyere gị good information about that your past, ifụlọ na ebe ị nọ ka ị ka nọ. Mana ọ bụrụ na ị nweta onye nyere gị ezigbo information about ya onye ụwa gị, akọchalụ gị, yes, imewezielụ mmụọ ife, mewerụ ndị otu gị ife, fa na-aga edizi gị. Mana ị nweta revelation about onye ụwa gị na nlọ, I don't know about other people, but a couple of people that I have taught ihe ndị a nkụzi na Amerianu, they came with answer about ife wa akara akafa. They discovered it alongside with the revelation about the onye ụwa. Onye ụwa gị na-reveal onwe eto ya, ọ ga na-reveal onwe, ọ ga na-agba gị nọ ihe dị otu a bụ akara aka ya. Mgbọsị nchọpụtara onye ụwa m ka nchọpụtara na m bụ dibịa. Ị na-aghọta? Dibịa mbụ si n'onye ụwa m, andọ ikwu nne m. Mana na mụ na-enye mmụọ nni bụla Akajiọfọ wozi ugo ndị ichie ebe nna m tubelu m. Ka uzu ya stra ugo fatubelu m. Otu ndị ichie ka o si wee bịa. Bata na site n'aka nna m. Nna m kacha azie kịta anụ nwere ike I hand over. Then I continue to mewe dibia. Akwụsịzie m ịbụ Akajiọfọ. But for the time being, nke a bụgodu ugo ndị ichie ebe nna m tubelu m, mana dibịa m na-eme malụ m ama bụ ikwu nne m, onye ụwa m ka o si. Ịghọtago? So na ịchọpụta onye ụwa gị, ị ga-achọpụta akara aka gị. So revelation about onye ụwa is not a matter of no nna gị lọrọ gị ụwa. Revelation of onye ụwa gị should come with certain information you need to know about that onye ụwa. Ga-enyere gị aka ibi ndụ gị. Afa gba gị onye lọrọ gị ụwa, o nwere ka ọma mgba gị ife onye ahụ mere wee nwụ, akara aka onye ahụ. Ijekwanụ ka ije jụọ ese n'ebe onye ahụ biri, o nwere ike ma ga-enweta na onye nyere gị good information. Onye mere ezinwa n'otu believe in ifuru ihe ndị a niile nkọrọ ọnụ, ifuru this 4 method nkọrọ na-esi achọpụta onye ụwa. I prefer other method to this method of ịgakwu dibịa ka ọ gbara ụgbawa. I prefer other method. I prefer the method of ịwarichi m ọjị n'iru anyanwụ. I prefer the method of iji akpa
I prefer the method of watching and daily. I prefer those ones too. Sorry. Number one, ịgba afa nke dibia ka ịchọpụta onye ụwa is more stressful on you. Maka gịnị the research ị ga-emegodu research ị ga-emegodu n'onwe gị ịgba afọ onye ụwa na be dibia ọwụ ọrụ to ngị nwa na-agba ya agba and to dibia. Maka by the time ị ejecha na be nna gị jee ewe kpọsịalụ gị at least 10 different ancestors bigoro na that ngwuru nwụrụ within the past 500 years. Mgbe ị eji wee mecha this research imecha ịbịakwa jee n'ikwu nne gị jekwa mee ịgbakwafa fedepụtakwara gị list ndị ngwuru na that family within the past 500 years enye gị at least 10 different names. Ịbịa jewekwa n'ikwu nne nna gị bịa jewekwa n'ikwu nne nne gị imecha this research ya ọ dịka onye na-ede thesis na final year na university, onye na-ede project imecha ya mana ọ na-adịkwa mma maka ọ ga-enye gị information about your ancestry. Edesachara gị all those lists ọ bụrụzie to your own knowledge, at least ịmalụgo ndị ichie ebe nna gị, ndị ichie ikwu nne gị, ndị ichie ikwu nna, ndị ichie ikwu nne nne, your four roots. Ịmalụgo the ancestors nọ there. Ị na-agọzi ọfọ, you may be calling them ma inwe time. Ị na-aghọta ọ na-enyekwa aka. It's not just for the afago, but you document it for your own documentation. Emechakwa handkwa ya over to ụmụ gị. Ụmụ gị handkwa over to ụmụ fa na update ya. Ụmụ gị chọzi hand over, ngụwa chọọ hand over to ụmụ nke gị nwa, idenyekwuzi afa nna gị, nna mụ gị. Ụmụ gị chọọ hand over to ụmụ nke fanwa, fe edenyezi afa nke gị nwa. Ị na-aghọta otu a wee na-aga. Documentation, ọ na-adị mma. Ị na-aghọta, mana nwanne, before ị gacha mecha research ya, ikwelu na afa agụ abụrụ ife ụmụaka. Che na ịgba afa agụ ife ndị mmadụ na-eme. Onye ọmịkpu onye mbọs Ezinwa gbara manto du afa to no my shi. Mgba gị ife oge eri, ewe mgba arụghị afa ịmachi ịma onye ụwa gị, ịgbachighị azụ, you go forget about it. Abụchakwa ndị dibịa ya ịbịapụtara n'afọ ozugbo fa asị gị ya no problem, ịgba afa agụ 50,000 itiri ya ego ọ kọwazie nonsense. Ọwụ afa ọ sị gị nọ nna gị lọrọgo ụwa. Afa can never give you that kind of answer. Afa will never give you that kind of answer. Ihe a bụ ife sizi dibịa n'uche ka ọ gbara gị narụ gị 50,000 naira. Na me dey tell you, I go lie for you. So ịgba afa agụ begins with you going to be nna gị, to ikwu nne gị, to ikwu nna gị, to ikwu nne nne gị, to make research on your ancestry. That is where afa agụ begins. So if you're not stressful, na kama mụọ bụ Ezinwa ga-aga through that part, I would rather warụ shimoji n'iru anyanwụ gba ihe nchọrọ onye m revelation, and that was what I did. That was how I got to know onye lọrọ m ụwa. Ịghọtago ihe m na-ekwu? So wee bụrụ ya ịmụtakwara something today. Nyere na aka wee na-atụsa ozi ya. Na ndị I want to know my share, how do I know my share karịrị? Ifuru nkuzi anyị nyere, before the end of today, somebody will still shout Ezinwa Anaedo inbox, Ezinwa, I want to know my share. Ezinwa, how do I know? Somebody will still shout me, Ezinwa, how do I know my share? Onuchana asị, anyị akọrọ. Onye chat ya batara na screenshot where gosi ọnụ n'afọ. Onwe every day ma dey enweta this question at least once. Onwe every day she follow n'igwe. Somebody na-ada ajụ m this question, I want to know my share. Despite answer niile Ezinwa nye go on this topic na page ya. So wee bụrụ cheta na every nkwa anyị na-emesara aka n'obi anyị maka ndị nwere mmasị so you chat me on WhatsApp
One share boom Kwasaraka. Kwasaraka goes on every one. Chat me if you want to be part of it. My WhatsApp number is 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary nominal Igbo. KMSM. Onye na-ajụ ajụjụ a. You haven't killed cow for your late father, and you want to kill for your she. Nna gị pịa gị ụtarị ọ ga-apịa gị ya. Ọ pịa gị ọ pịa ma chi gị ahụ. Kwenụ ihe m kwuru, onye na-ajụ ajụ a. Nna gị pịa gị ụtarị ọ ga-apịa gị, ọ pịachaa gị ọ pịa chi gị. Ikwete na ọ na-eme. Man and now disciplinarian. I can acquire more on that. Help to share this message, please. Thank you.